note it down. How to start this? Consider two spheres. Capital A and capital B of masses M1 and M2. Moving with initial velocities. అరే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్ ప్రాక్టీస్ చేశారో ఇది వెరీ సింపుల్ అయిపోతుంది. వెరీ వెరీ ఈజీగా మీరు ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తారు. మూవింగ్ విత్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీస్ u1 and u. These two undergo collision. Undergo a collision. And after collision, move with velocities v1 and v2 respectively. Okay, this is fourth question from work power energy. Already third question practice చేసిన very simple. 80% match అవుతుంది almost similarity ఎక్కువ ఉంటుంది. What is the assumption here? A mass m1 moving with initial velocity u1. ఇంతేనా? డయాగ్రామ్ నీట్ గా డ్రా చేసుకోండి. Let it is mass m2 moving with velocity u2. ఈ పాయింట్ ఏ పాయింట్ అంతా ఇది బి పాయింట్. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు ఇది బిఫోర్ కొలిజన్. ఏమైనా దీస్ టు కొలైడ్. ఓకే, m1 m2 కొలైడ్ అయింది. During collision. So after collision, what happened? After collision, this m1 moves with velocity v1 and this m2 moves with velocity v. Okay, this is after collision. Now what we have to relative velocities before collision is equal to relative velocity of separation after collision. That we have to. Okay, right. So elastic collision కాబట్టి you just apply the theory of elastic collision. And then just we have to apply one-dimensional elastic collision theory point. What is that point? Point ఏం చెప్తుంది under one-dimensional elastic collision? Right. According to law of conservation of momentum. According to law of conservation of momentum, total momentum before collision. Total momentum before collision. Simple గా స్టెప్స్ ఇట్లా ప్రెజెంట్ చేసి సరిపోతుంది.
an extra point add చేస్తాం సార్ అంటే that is your choice. According to your college material, you want to add some more points, okay. But minimum ఈ points definitely గా present చేయండి. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Simple రా. ఎవరైతే క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 పర్ఫెక్ట్ చదివారు ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ థియరీ కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసాం. అదే ఫార్మాట్ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ రిపీట్ చేస్తాం. నౌ అప్లై చేయండి. బిఫోర్ కొలిజన్ మూవింగ్ విత్ మాస్ m1 వెలాసిటీ u1 ప్లస్ మాస్ m2 వెలాసిటీ u2 is equal to after collision mass m1 velocity v1 plus mass m2 velocity v2, which can be written as m1 u1 minus m1 v1 is equal to m2 v2 minus m2 u2. m1 one side, m2 another side. Now take m1 common, m1 of you get u1 minus u1. Take m2 common, m2 of you get v2 minus u2. Let it is equation number 1. Okay na, ikkada varaku evarikada doubt em ledhu. Very simple. Now elastic collision. Okay, so under elastic collision and law of conservation of momentum apply చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏం అప్లై చేస్తారు చెప్పండి. yes, in elastic collision law of conservation of kinetic energy also obey. law of conservation of momentum apply చేసాము. elastic collision కాబట్టి you should apply law of conservation of kinetic energy. ఎందుకు క్లియర్ గా ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అప్లైడ్ అని ఇచ్చాడు కదా. సో యూ జస్ట్ అప్లై లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సేమ్ బిఫోర్ కొలిజన్, ఆఫ్టర్ కొలిజన్. టోటల్ కేఈ బిఫోర్ కొలిజన్ is equal to total KE after collision. Okay, right. For mass m1, KE is half m1 u1 square. For mass m2, KE is half m2 u2 square. After collision, half m1 v1 square plus half m2 v2 square. Clear? So annitalo 1/2 is there, 1/2 gets cancelled. Now write m1 one side. Okay na, ikkada m1 undi kada, m1 left side move cheyandi, m2 v2 square atlage v ni right side move cheyandi, m2 u2 square. Now take m1 common, here you can write m1 u1 square minus v1 square is equal m2 common, v2 square minus u2 square. Equation number 2. Okay, now you just solve 2 and 1. ఎట్లా సాల్వ్ చేద్దాం సార్? ఫైనల్ టార్గెట్ ఏం కావాలి? రిలేటివ్ వెలాసిటీ బిఫోర్ కొలిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్. ఓకే, రిలేటివ్ వెలాసిటీ before collision is equal to relative velocity of separation after collision. That we have to. And the question, relative velocity of approach of two bodies before collision is equal to relative velocity of separation after collision. Already make first explanation here. Before collision relative velocity u1 minus u must be equal to relative velocity after separation, which is equal to v2 minus v2. ఈ రిజల్ట్ ప్రూవ్ చేస్తే అయిపోయింది, కాన్సెప్ట్ క్లోజ్, రైట్. సో దీనికి 1, 2 ఈక్వేషన్స్ ఆల్రెడీ వి గాట్ వీటిని సాల్వ్ చేయండి.
సిమిలారిటీ ఎక్కువ ఉంది కదా కాబట్టి 2 డివైడెడ్ బై 1 చేద్దాం. ఎందుకు మనకి M1 M2 ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి. కచరా అంతా క్యాన్సిల్ అయ్యి జస్ట్ U1 U2 V2 V1 రిలేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అదే ఫైనల్ రిజల్ట్, అంతే ఇంకేం లేదు. జస్ట్ డివైడ్ చేయండి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. M1 of U1 square minus V1 square by M1 of U1 minus V1 is equal to M2 of V2 square minus U2 square by M2 of V2 minus U. So M1 M2 M2 gets cancelled. Put you on numerator U1 square minus V1 square, U1 plus V1 into U1 minus V1 by U1 minus V1 is equal to M2 M2 gets cancelled, V2 square minus U2 square at V2 plus U2 of V2 minus U2 by V2 minus U2. So ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ చేసే హ్యాపీగా సేమ్ టర్మ్స్. క్లియర్ కదా? ఎస్, క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి U1 plus V1 is equal to V2 plus U2. U1 side తీసుకోండి, U1 minus U2 is equal to V2 minus V1 close. And which gives U1 minus U2, that is the relative velocity of approach before collision is equal V2 minus V1, relative velocity of separation after collision. That implies relative velocity of approach before collision is equal relative velocity of separation after collision. So very important theorem, important question. 8 marks ki జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అర్థమైందా? రైట్.